Children, now I have just explained you before about circle on the whiteboard. Now here is your math workbook. Open it. Now I have explained this shape on the whiteboard. Now here you have to write date and day. Which page is this? Page number 28. What you have to do, read the caption, draw the shape, color and write. Now here is a shape. You have to just trace the shape, join dot to dot and complete the circle. After completing this, you have to write the spelling just like me. Here they have written on the top of the line, but when you are writing, you have to write just like me, touching the line as I told you before. And read what are you writing. Hold the pencil, read the shape and write with me. Write under this C you have to write C. Under this I you have to write I. Under this R you have to write R. C-I-R, sir. C-L-E, circle. You have to follow this handwriting, not this one. Okay, again, under this C you have to write C. Under this I you have to write I. Under this R you have to write R. C-I-R, sir. Under this C you have to write C. Under this L you have to write L. Under this E you have to write E. And read C-I-R, sir. C-L-E, circle. Read again. C-I-R, sir. C-L-E, circle. Again. C-I-R, sir. C-L-E, circle. Now complete rest of the lines. You have to write 3 more lines, 1, 2, 3 till here. Complete till the last line and write just like me. Do not follow this handwriting. Write letters in small size. I hope everyone has understood how to do this page. Thank you. And after writing this spelling, you have to color this shape also. You can use any color. Okay, thank you. Assalamu alaikum children. Now let's do some more exercise. Now here is your book, More for Us. Open your book. Here is page number 31. Which page is this? 31. Now, write date here and day here. What you have to do, read the caption and words. What is this? And words. If you add 2 sounds, a and and you can read and join these 2 sounds. Now it has. Now you can read it now. And after joining these 2 sounds, a and it becomes an. Now in the same way, if you add consonants in and words, you can have a new word. Suppose here is written an. If you add it becomes ran. If you add add f before an, it becomes fan. Fan. In the same way, if you add k, it becomes can. If you add in an, it becomes man. If you add p in an, it becomes pan. Now let's start writing and words. Now read the caption, read, trace and write. What you have to do, children, you have to read the words as I have read with you. Now let's start tracing. Hold your pencil and start writing with me and read with me. Ran. Okay. Now here 3 lines are drawn. You have to write here
Okay, now come to the next one. Fan, right? Now start writing here. Fan. Now let's do one more word. Trace it just like me. Can, and then write here inside the center line. Can. Now in the same way you will trace the rest of the word. First read it, trace it, and then write under these lines. Thank you. Assalamu alaikum children, how are you all? I hope everyone is fine. Now today let's do some more reading from our Oxford Reading Circle. Open your book. Now here is a new page we are going to read today. Read the instruction, The Cat and the Rat. Read again, The Cat and the Rat. Before starting reading, always write date here and day here. Now see, what is this? This is a log, and here is a rat, and here is a cat. Now let's start reading with me. Put your pencil under this word, and as soon as I'm uttering the words, you just move your finger with my words. Now ready? This is a rat. It can run. It can sit. It is on a log. It is not a pet. This is Sam. Sam is a cat. Sam is a pet. Sam is on a mat. Sam can sit and Sam can run. Let's read again. This is a rat. Are you reading with me and holding your finger as I'm holding the pencil? Yes, good. It can run. It can sit. It is on a log. It is not a pet. This is Sam. Sam is a cat. Sam is a pet. Sam is on a mat. Sam can sit and Sam can run. Now let's explain you. Let's explain me this page to you. Now who is this? This is a rat. Where is a rat? It is on a log, a big piece of a tree. Just see, it is called log. It is on a log. Who is this, children? Yes, this is Sam. What is Sam? Sam is a cat. Where is Sam? Sam is on a mat. Now read this page at least 5 times. Thank you. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चंबेली की किताब है आपकी और उन्वान है हमारा कछुआ और मुर्गाबियाँ। ये एक कहानी है। तस्वीर की मदद से मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। आप यहाँ तस्वीरें देखेंगे और सुनेंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक कछुआ तालाब के किनारे उदास बैठा कुछ सोच रहा था। ऊपर से उड़ती मुर्गाबियों ने उसे देखा तो नीचे उतर आईं। क्या हुआ कछुए, क्यों उदास हो? कछुए ने कहा, मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता, चलता भी इतना आहिस्ता हूँ। कोई और जगह मैंने देखी ही नहीं। मुर्गाबियों को इस पर बहुत तरस आया। उन्होंने एक तरकीब सोची ताकि कछुए को सैर कराई जाए। वो मिलजुल कर कहीं से एक डंडा लाईं। कछुए से कहा, इसको अपने मुंह से पकड़ लो, हम ये लेकर उड़ेंगे। रास्ते में कुछ भी देखो मगर बोलना नहीं, वरना गिर जाओगे। कछुए मियाँ बहुत खुश हुए। उन्होंने डंडा मुंह से पकड़ लिया। मुर्गाबियों ने डंडा पकड़कर उड़ना शुरू किया।
کچھوے میاں بہت خوشی سے اڑتے جا رہے تھے. نیچے نئی جگہیں، اوپر بادل، بہت مزہ آ رہا تھا. ایک جگہ کچھ بچے کھڑے تھے. انہوں نے کچھوے کو اس طرح دیکھا تو مذاق اڑانے لگے. وہ دیکھو، اوہو، کچھوے میاں بھی اڑ رہے ہیں. کچھوے کو بہت غصہ آیا اور وہ غصے میں کچھ جواب دینے کے لیے منہ جیسے ہی کھولتا ہے، اور یہ کیا، وہ بہت اونچائی سے نیچے گرا، لیکن اپنے سخت خول کی وجہ سے بچ گیا، مگر وہ سیدھا ہو ہی نہیں سکتا تھا. مرغابیاں تیزی سے نیچے آئیں، اسے سیدھا کیا اور یہ کہتے ہوئے اڑ گئیں، غصے میں عقل کھو جاتی ہے. کبھی اللہم رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم اسلامیات میں نماز یاد کریں گے، اور نماز میں یاد کریں گے سورۃ الفاتحہ. پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے. پڑھیے: تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 4، حصہ دوم، نماز. سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اب آگے یاد کرتے ہیں: ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. دوبارہ دہراتے ہیں: ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. چلیں اب ہم اس کو شروع سے دوبارہ دہراتے ہیں. سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے بچوں، اب آپ اسے دہرائیے، یاد کیجئے. فی امان اللہ.